Good evening, Matinee free webinar. തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം നമ്മൾ സൈക്കോളജി റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് ആണ്. ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സാഡിസം. നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഹരിഹരൻ സാറാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് സാഡിസം, എങ്ങനെയാണ് സാഡിസത്തെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും സാർ നമ്മളോട് പറയും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം ഹരിഹരൻ സാറിനെ. ഹരിഹരൻ സാർ, യു ആർ വെൽക്കം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു. സാഡിസം കറുത്ത അക്ഷരത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് വെരി ഹൈലി നെഗറ്റീവ് സബ്ജക്റ്റാണ് ഈ സാഡിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് this is a state of mind. Sadism state of mind. So let us go start from the definition first. Sadism in its broadest sense refers to deriving pleasure, often enjoyment or satisfaction from inflicting pain, suffering or humiliation on others. മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക, സങ്കടപ്പെടുത്തുക, അവരെ ഇഞ്ചുറി ചെയ്യുക, ഹ്യൂമിലിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയുള്ളതിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലഷറാണ്, സാഡിസ്റ്റിക് പ്ലഷറാണ്. ഈ സാഡിസത്താണ് സാഡിസ്റ്റിക്കും സാഡിസ്റ്റ് എന്ന വാക്കുകളൊക്കെ വന്നത്. സാഡിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടെൻഡൻസി ഈസ് present in all human beings to varying extent. Even younger days, we have find children killing the ants. They find when the ant suffers, they derive sort of pleasure in finding that. Or I think they derive pleasure. So sadism is referred to deriving pleasure of enjoyment or satisfaction for feeling pain or suffering or humiliation of others. This word is originated thanks to a prolific writer, a French writer, Marcus de Sade, during 18th century, whose work explored themes of cruelty, power, and humiliation. And he was notorious. I will not call him a famous writer, but a notorious writer. Very few times he was put behind the bars also by the then authorities for his negative literary works. Marcus de Sade, his name was Marcus de Sade. No doubt he was a prolific writer, but with negative outlook. This word sadism has originated from because of the works generated by him. And actually, officially, the sadism word was confirmed by a psychologist during 19th century by name Richard Van Krafft Ebing. Richard Van Krafft Ebing ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് സാഡിസം എന്ന പേർക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്. Sadism, there are two types of sadism is there. Broad classification. One is called clinical sadism. What is clinical sadism? Which is persistent pattern of behavior where individual seeks to dominate, control, and harm others for pleasure or satisfaction. Clinical sadism is very simple. There are definition, something equivalent definition only. But sadism itself is classified into clinical sadism and sexual sadism. Clinical sadism is in which persistent pattern of behavior where an individual seeks to dominate, control, and harm others for pleasure or satisfaction. The word, each word is very relevant. You want a sadist will always try to dominate over others. He will like to control them and also harm them. In other words, he may be a person who plays in superior position to the other people, the people who are affected. So that is called clinical sadism, which is a persistent pattern of behavior where, see, sadism, you can't call it medical terms, full terms, disease in the parameter. It's a state of mind. So person who is having clinical sadism, this type of attitude will be there. He'll try to dominate, control, and harm others for pleasure and satisfaction. He derives some pleasure by doing so. Whereas sexual sadism, it is a special type of
psychological disorder where an individual experiences intense sexual arousal for inflicting physical pain, humiliation, or psychological suffering on others. സാധാരണ സെക്ഷൽ സാഡിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും വല്ല റേപ്പാണോ, അതൊന്നുമല്ല. Some people get derives lot of sexual arousal by inflicting pain, discomfort, harm on others. That's called sexual sad. സാറേ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കാം. രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡ് മാറിയോ? ശരി, ഡെഫിനിഷൻ വന്നല്ലോ, ഒന്നില്ലേ? ഡെഫിനിഷനാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഡെഫിനിഷനെ പറയുന്നത് ഞാൻ. ശരി. ഓക്കെ. So these are two things broadly classified as a clinical sadism and a sexual sadism. Both, the effect is same, inflicting pain, sufferings, humiliation on others. In one thing, he derives pleasure satisfaction, general pleasure satisfaction. In the second case, he has got a sexual arousal out of that. But that is a human behavior pattern. Now, let us see the causes for basic reason for sadism. Psychological factors, like in all psychological factors, the childhood experience is more important. Childhood experience like exposure to abuse, neglect, humiliation. See, when a child is abused in the younger days, when he is in infancy, and subject to humiliation, subject to physical torture, naturally he will develop an averse to the society, to other people. That the early one of the psychological factors, childhood experience like exposure to abuse, neglect, humiliation. Some people develop sadistic tendencies after witnessing or experiencing cruelty, thus they adopting as a means of protection or control. This is called learned behavior sadism. That is, when you observe, when you are in society where people indulge in cruel acts of hurting others, that person, particular individual, feel that is he derives some pleasure in seeing somebody is being beaten or somebody is being thrashed by other people. When some people get together and thrash person, we all join the other and see the fun. Especially in Kerala, we will not interfere with the back. We will just see the fun. That is a sadistic pleasure. This is called learned behavior. When you are exposed, when you are subject, when you continuously exposed to such experiences, then you unknowingly, you will also develop sort of sadistic behavior in your, you will also have that's a self-protection or control that you find now only when you are when you only does this type of activities, you have self-protection or can control others. Naturally, you learn that you should be also have charity tendency. This, on observing this, unwittingly we develop this sadistic tendency. Then the lack of empathy. Some individuals struggle to emotionally connect with others, their suffering, making it easier for them in church. They are unable to, in a part of their brain, the certain part of the brain is either damaged or not developed. They won't have the feeling of empathy to others. When somebody is suffering, they won't have empathy to sympathy or empathy to others to emotionally connect with that other suffering. But on the other hand, they will have what they call, they enjoy when they see, when others suffer. This is also a reason for sadism. Then biological and neurological factors. Biological genetic factors. It runs in the family. You will find, especially if you analyze the Mughal dynasty, you will invariably find the father, son killing the father or son killing the siblings. It's a sort of pattern in their upbringing. So this is sort of biological factor is there.
and neurological factor here, as I mentioned to you earlier, some part of the brain will have the enzyme called dopamine imbalance may influence them. Because of the imbalance they will not have the emotional feeling. That brain, they will not have the emotional feeling to others. They will not feel any sympathy to others. That type of is another reason. Social and cultural influences. Social and cultural influences, as I told you earlier, only what you see around in a country which is controlled by dictatorship, where one particular race is controlling the others. These type of thing influences the individuals, and they will like to hit back, and naturally they also develop what is called a sadistic tendency. Evolutionary perspective, survey mechanics, and group control. Sadism people, you will find later, I'll show you, discuss about some individuals, how they control, because of the sadistic mechanism they employ, how they control the population. Evolutionary perspective, survival mechanism. Because then only, if they are only sadistic, if they control, if we have what you call, if they only suppress other people, they will be able to survive. So those who does such things will have naturally will develop sadistic. For example, Hitler, Stalin, of course, about whom those people we will discuss in detail later. Personality disorder and mental health. Yeah, here only that health have to come. Some people have, of course, these are all connected with the neurological factors also. That personality disorder, they don't know, right from the very beginning, they have some sort of disorder, say in interacting with other people, and their mental health. You can't call them mad, but they are not normal people. Those people will also have the basic reason for sadism. Anti-social personality disorder, same thing. Some people, right from the very beginning, whatever maybe steps you will take, they'll have the anti-social personality disorder, because they will not see eye to eye with the society or other people. They always have a tendency to dominate, control, harm the others. This is anti-social. And the most important thing is called dark triad traits. Now I had explained a bit on this. What are the dark triad traits? 3 factors are there. One is narcissism, because our Dr. Sabu may be moving but much better. Narcissism, then Machiavellian, and psychopathy. What is narcissism? Narcissism is a word, is derived from a Greek character, Narcissus. He was a Greek youth, very good looking in his personality, who used to enjoy his own image. And his major pastime in his life was lying near the seabed and seeing his own reflection, enjoying his own beauty. That means narcissism is a self-glorification, hypersensitivity to criticism. They won't bother about others. Such people have got narcissist traits, will have what you call a self-glorification. They feel they are the best, they are the top of the world, and they don't bother about others. And they are hypersensitive criticism. If somebody criticizes them, they become violent. This is called narcissism. Another is Machiavellian. Machiavellian is, here again is another character. There's an Italian diplomat who is called Chanakya of then Europe, during the Renaissance period. Highly manipulative people, focus on self-interest and strategic exploitation of others. Those who has got a habit of manipulation, focuses on self-interest and strategic exploration,
cold, calculative, and pragmatic in pursuing goal. To achieve their end, to achieve their goal, they will resort to anything. They will manipulate anything. They will employ strategic exploitation of others. They are very cold and calculative, and at the same time very pragmatic also. That is an Machiavellian trait. First is narcissism trait, other is a Machiavellian trait. Third is psychopathy, impulsiveness, callousness, lack of sympathy or empathy or remorse, antisocial behavior. That will come the earlier, we have earlier tradition about the antisocial APST, we have discussed ASPD. These people who are very callousness, heartlessness, impulsiveness, lack of empathy or remorse, antisocial behavior. These are the major characters which for reasons for the sadism. Now here I will let us discuss about some people, some famous sadist. Adolf Hitler. He was a sadist because why? He was, of course, everybody knows he was responsible for massacring about 6 million Jews. And he was self-centered. He was a self-centered person. And he was also, Machiavellian character was there. He can manipulate anything because of his, their propaganda and all that. He had a wonderful propaganda in his cabin. He can manipulate anything and create hatred among the people. So with the result, what happened? The one set of people, it was they were removed from the face of the earth. 6 million Jews were killed. Adolf Hitler. Then, and there is Ivan the Terrible, a Tsar, a king of the Russia during 16th century. He was also a very cruel man. He was even cruel. He was cruel to that extent. He even killed his own son. Third is Pol Pot. Remember Vietnam War. After Vietnam War, Cambodia, this Pol Pot, the Khmer regime, he was a commander Khmer regime. There again, like the Hitler's case, anti-racism, he killed about 2 million Cambodians. Then Saddam Hussein, you know what has happened. Saddam Hussein is a recent past. Then Stalin, he killed about 20 million non-Russians, Jews and other people. One basic factor which underlines their character is all of them were paranoid. Paranoid means they were afraid of others. Actually, these people, even though they were sadist in either activities, basically they were cowards. They were always afraid of other people. In case of Hitler, he was afraid. Not only afraid, he was a bit, he has got an inferiority complex. He was a short-statured person. You would have seen from his photographs and all, the short-statured person. And when he sees some huge, well-built people, he always used to have jealous about them. And he also always a fear that they'll overpower him, they'll remove him. So the best way is to finish them off. Out of the paranoid fear for this, same thing was for the Pol Pot, because Khmer Rouge, he assumed power during the Cambodian War. War between South Cambodia and North Cambodia and Cambodian War. And he wants to finish it off. Others, because if they survive, his authority will be questioned. Again, paranoid. Stalin, highly paranoid people, because he was always doubtful about his other colleagues, whether any of them will pull him down from power. So
the sadist, majority of the sadists who satisfies the triad test, I will call the triad test. Actually, sadism is a fourth factor that is called tetrad test. Now, they satisfy the triad test for sadism. Now, how to cure? But for any disease, there should be cure. Treatment of sadism. How to treat sadism? Sadism, it can be physical. Again, sadism can be physical sadism, verbal sadism, or subtle sadism. How to treat this sadism? Psychotherapy treatment. There's a talk therapy. In all psychological disorder, this is the one treatment. Cognitive behavioral therapy, going on talking with the people, is called talk therapy. Going on talking with people, understand them, why you are behaving like that, what is your basic reason for such a behavior, going on interacting with them. This is only applicable only to people who are not to the stature of Hitler or sadist, only ordinary people who show the tendency of sadism is one of the therapy. Then psychodynamic therapy, understand the reason why they are behaving like that. The psychologist will go on, spend time, sessions and sessions with them, and understand the reason why you are behaving like that. And the reason, the basic reason for it, then try to correct it. That is a psychodynamic therapy. Then motivation review, same thing only. By behaving, by talking to him, they will try to understand the basic reason, root cause for all his behavior. There should be some root cause will be there. He would have suffered something during his childhood, or he would have been exploited by somebody, or he would have been, he would not have got proper recognition in his organization. So he feels the whole society is against him. So these are all for not a very, what do you call it? These are all soft type of sadism, not very hard and sadist people. And for them, the psychotherapy is one of the treatment. Medication, selective serotonin reuptake inhibitors, popularly known as SSRI. This I told you, in some cases, certain portions of the brain will be damaged, and so that these people will not have a feeling of compassion or sympathy to others. So to treat that, this set of selective serotonin reuptake inhibitors will be injected. Anti-androgen in severe cases, then mood stabilizers, antipsychotic. Group therapy, useful in some cases, but must be carefully managed, especially if a person has a history of a violent criminal. Group therapies that having a session groups where the psychologist will talk to the group of people who are recognized with a sadistic inclination and talk to them the cognitive therapy and all that. But only thing is that people of softer type of sadism tendency will be only with the subject to group therapy, not with person has history of violent criminal behavior, because it will not have any effect. For them, it is the individual treatment. Treatment for co-occurring condition. Many individuals have coexisting disorders like antisocial disorders or PTSD or substance use disorder that also must be addressed, because sadism you cannot fully attribute to your earlier experiences. It can be also used to your personal experiences like habits like using substance. You feel sadist once you take the drugs and all that. You feel like I'm harming others. So many individuals have coexisting disorders like antisocial personality disorder, that PhD or substance use disorder that must be addressed. Those will have separate treatment. Not all people with sadistic traits need treatment.
on when it causes distress, impairs functioning, or harm others. So all traits need not sadistic traits need treatment on when it causes distress, impairs, or functioning of others. If sadistic behavior is part of consensual sexual activity and does not involve distress or lack of consent, it is not considered as a disorder. If sadistic behavior is consensual sexual activity, whether consent only indulges in such sexual activity, then it doesn't involve distress or lack of consent. It doesn't distress others, so it is not considered as a disorder. I told earlier. So sadism, in other words, is not a disease, is a mental disorder. It will vary from person to a large extent, and only in extreme cases you will have to support. Then you will, apart from the support, the group support, you will have to mindfulness and meditation is also a good source of treatment. And last, but ethical and moral counseling. These are all only counseling people who are very soft in sadistic attitude. But if somebody is very hardened sadist, then legal and institutional method is only method to cure them. Here, cure them is only to put them behind the bars. So sadism, I'll conclude, sadism is not a disease. It is only a status of a mind, and it will vary from person to person. Thank you. സോ ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു സർ. വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് സാറിന് സംസാരിച്ചത്. സാഡിസം, മറ്റുള്ളവരെ ശാരീരികമായോ മാനസികമായോ പീഡിപ്പിച്ച് അതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു മനോവൈകല്യം, സൈക്കോപാത്തോളജി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടൈറ്റിലിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗം. അപ്പോൾ ഇതതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ഭാഗങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി സാർ അത് പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ വിഭാഗങ്ങൾ, പ്രധാനമായിട്ട് അത് ലൈംഗിക അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷുവൽ സാഡിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ മിക്കവാറും കാണാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കാണുന്നത് എവരിഡേ ജനറൽ ലൈഫിലുണ്ടാകുന്ന എവരിഡേ സാഡിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാറ്റഗറി വരും. പിന്നെ നമ്മൾ പറയും മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള സാഡിസം, മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ. സാർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളും പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ഇതുണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞു. ബ്രെയിനിലുള്ള ബ്രെയിൻ കെമിക്കൽസ്, റിവാർഡ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഡോപ്പമൈൻ പോലുള്ള സെറട്ടോണിൻ പോലുള്ള കെമിക്കൽസിൻ്റെ നഷ്ടം പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാനസികമായ വൈകല്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ കാരണമാകും. പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ രാസമാറ്റങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രെയിനിലുണ്ടാകുന്ന ബ്രെയിൻ കെമിസ്ട്രി തന്നെ മാറ്റി ഡോപ്പമൈൻ സെറോട്ടോണിനിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകും. പിന്നെ ജനറ്റിക്കായിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാം, ചില വ്യക്തികളുണ്ടാകാം. പിന്നെ ന്യൂറോളജിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇമോഷൻ സെൻ്ററായിട്ടുള്ള അമിഗ്ഡാലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭയം, ആക്രമണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഫ്രണ്ടൽ ലോബിൻ്റെ, പ്രീ ഫ്രണ്ടൽ കോർട്ടക്സിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാകുന്ന ചിന്താപരമായ തീരുമാനങ്ങളുടെ കുറവുകളൊക്കെ അതെല്ലാം കൃത്യമായി സാർ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ബാല്യകാലത്തുണ്ടാകുന്ന ട്രോമകൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉണ്ടാകാം. പിന്നെ ഡാർക്ക് ട്രയാഡ് എന്ന് പറയുന്ന 3 കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നാർസിസം, അതുപോലെ തന്നെ മാക്കിയവെല്ലിസം, കൗശലത്തോടെ മറ്റുള്ളവരെ തടഞ്ഞു വെക്കുക, കീഴ്പ്പെടുത്തുക, അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ. പിന്നെ സൈക്കോപ്പത്ത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതുണ്ടാകാം. സാമൂഹികപരമായ ചില കാരണങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ടാകാം. അധികാരപരമായ ദുരുപയോഗങ്ങളോ അബ്യൂസ് ഓഫ് പവറൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. പിന്നെ ചില സിനിമകളുടെയും മീഡിയകളുടെയൊക്കെ സ്വാധീനം ഒരുപക്ഷെ കുട്ടികളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ. എനിവേ, സാഡിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ പേടിക്കുന്ന ഒരു, അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ പറയുന്ന ആളുടെ കൗണ്ടർ പാർട്ടിനുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാനസികമായി ഒത്തിരി അലക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സർ. വളരെ മനോഹരമായി സർ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. താങ്ക് യു സർ. Kanan sir. I just want to ask Hari, thanks a lot. A lot of things got clarified. About what happens in ragging in college hostels is also
Sadistic. Sadism. Sadism. No, it's being done by about 10 people. Everybody need not be having the same. That is called referred environmental, collective. Let's see, when you are in society, when somebody does, you also join them. That's why I told you, when somebody is beating, you will find, generally you'll find, when somebody is beating somebody in the public, you will not ask reason why he's beating, you will also join beating him. That is that tendency is there. But ragging, because here the person derives pressure when you see suffering of other people. കോളേജിൽ 5-6 പിള്ളേർ കയറി വർത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ കിടന്ന് അയ്യോ അയ്യോ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം, കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ ഒരു സന്തോഷം. ദാറ്റ്സ് സാഡിസ്റ്റിക് ഇതാണ്. ആ സാഡിസ്റ്റിക് ചിലവർക്ക് കാണത്തില്ല, അവരങ്ങനെയുള്ളവർ അത് ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യും. By and large, people will join, they'll enjoy it. That is it. It's a sadism only. That's why I told in the beginning, in every human being, there is a sadistic trait. Am I right? Yes. Every human being. Right from the childhood, you'll find the children killing small insects, other things. Sadism only, because it derives pleasure when he's at that suffering. Or to go further, among the siblings, the elder one hurts the younger one, because when it cries, two things are there. It settles score, because that fellow has that person has taken his place for mother's care and attention. That is number 2. So he derives a pleasure by giving a small punishment or some injury or something like that. So but in other words, sadism is present in all humanity. നമ്മളൊക്കെ കുറച്ച് കൾച്ചർഡ് ആയതുകൊണ്ട്, because of the social compulsion, we don't behave like that. In our organization, we find that is not any physical torture, but mental torture will be there. Your boss pulling your leg before the meeting. Yeah, you mentioned that childhood matters a lot. Yes. As far as this is concerned, 40 years back, every family had more than 3 children or 4 children. There were more people in the house. Family stayed together. Over the period, number of children has reduced. Both husband and wife are working. Time spent with child is less. So chances of having such experiences during childhood is higher these days, yes, rather than what it was earlier. When you are only you are given at the care of your ayah, she will ill-treat the child. So correct. So actually, this is a very, very important topic for the present day parents who need to know that child may suffer because of their absence. One. Second, you can have some sort of influence due to the behavior of the person with whom you are left. Thanks, Hari. Thank you. ഈ റാഗിങ്ങിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ ഒരാൾക്ക് മതി ഈ സാഡിസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു ട്രൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ ഫോളോ ചെയ്യും. അങ്ങനെയായിരിക്കും അധികവും വരുന്നത്. ഓക്കെ, റോയ് സാർ, മനോജ് സാർ, ആരെങ്കിലും പറയും. മനോജ് സാർ പറയും. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് യോജിച്ച ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും the recent incidents, whatever we are hearing or especially happening in Kerala, ഈ സാഡിസം ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ പല ഇൻസിഡൻസും പുറകോട്ട് അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന അണ്ണൻ സാർ പറഞ്ഞ മാതിരി. സോ ഇത് തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കും. സാർക്ക് പറഞ്ഞതിൻ്റെ യു ഹാവ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇത് ക്ലിനിക്കൽ സാഡിസം, സെക്ഷുവൽ സാഡിസം. So people should aware about this kind of thing, especially in the family matters. ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we can take a lot of corrective actions, maybe treatments. You were mentioning about a lot of treatments. ഇപ്പോൾ സാബു സാറിനെ പോലെ ഈ CBT ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൈക്കോ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. സോ ഐ വാസ് മോർ ലിസണിങ് and about that part, how to treat this, because sadism, maybe now സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ മാതിരി a small a dark point is all inside of all the people, but നമ്മളൊക്കെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്, കൾച്ചേർഡ് ആണ്, പിന്നെ സമൂഹത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന കാരണം. സോ
ഐ മീൻ അങ്ങനെ ഒരു പോളിഷിംഗ് ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടാവാം വി ആർ ഐ മീൻ മോർ കൾച്ചേർഡ്. ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളും പറഞ്ഞു, ഹിറ്റ്ലറെ അടക്കം. ശരിയാണ് സാർ, ഈ മനുഷ്യരെ ഈ വലിയ വലിയ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെയുള്ള, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വലിയ ഗുണ്ടകൾക്ക് ചെറിയ ആൾക്കാരെ പേടിയാണ്. യെസ്, നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വലിയ കുമ്പം വീശി അല്ലേ സാബു സാറേ? അങ്ങനെയുള്ളവരും ഉണ്ട്. അവരൊരു majority of the dictators are paranoid people. Yes, paranoid, fears, fearing others. Yes, because they are afraid of their position will be, they'll be dislodged at any time. That's why they are indulged in these activities. Yeah, so I like the word you used, paranoid. Adana in the right, it's the right word of expressing those kind of people. But ധാരാളം അങ്ങനെ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ്, സാറ് പറഞ്ഞ ഡാർക്ക്, ടയേർഡ്, അതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഐ മീൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ കൂടെ അവയർനെസ്, വി ക്യാൻ ഗീവ് ദം എ ലോട്ട് ഓഫ് അവയർനെസ്, വി ക്യാൻ ഗീവ് സം ട്രെയിനിങ്സ്. സാബു സാറ് CBTയുടെ സ്ഥിരം ട്രെയിനിങ് ആണ് സാർ, പല വിധത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച്. ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ, ഐ മീൻ എ സർവീസ് ടു ദ സൊസൈറ്റി, ദോസ് ഹു നീഡ് ഇറ്റ് with an affordable charges and all. He trained people how to do this, especially counselors. Sir, you have also mentioned about the role of counselors actually, right? So they have a big role, apart from the teachers, they also have a big role to, if they, the only thing is we do not know, we have to identify such. But sir, I will add one point, maybe Sabu sir also will agree with me. ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ, ട്രഡീഷണൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം നമ്മൾ ഈ ഇറേസിങ് ദ ബാഡ് മെമ്മറീസ്, മേ ബി ദ ഹിപ്നോസിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ NLP എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടെ ഒരുപാട് ദർ ആർ മെനി മോഡൽസ് യു മേ ബി അവെയർ അബൌട്ട്. ഐ മീൻ NLP കോഴ്സസ്. NLP is for daily life. We ourselves can practice it. There are NLP practitioners, small or bigger. There are many courses in various level 1, 2. The people go for higher studies. Actually, it's for us. We can identify many of the ഈ NLPയുടെ കോഴ്സുകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ we can know our behavior. It's all talking about the therapy, ടൈം ലൈൻ തെറാപ്പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള NLPയില് യെസ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ്. അതുപോലെ ട്രോമകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can correct people, you can take out their the bad experiences, fearing experiences, sexual abuses. പലർക്കും എന്താണ്, പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പല, ഐ മീൻ സ്മോൾ ഓർ ബിഗ്, പല പാസ്റ്റിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇറ്റ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദം എ ലോട്ട്. So I just wanted to add this NLP neuro-linguistic program and the techniques and the models, patterns. There are many patterns, especially the timeline therapy is talking about from the past to the current and to the future. There are many big NLP practitioners, they will identify this. Even they don't ask you much questions. Like in psychological, the practitioners, they need to know your history. They will ask you 100 questions maybe. But those who are practicing, the NLP, they identify the problems quickly, and they will treat them. And on top of that, Sarab, you also mentioned about the medical treatment. So there's a combination actually. So my point is, counselors plus the, especially the trainers, especially Sabu Sarne പോലൊക്കെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ റിലേറ്റഡ് സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ, they can contribute a lot to the society, so that at least minimum, the awareness is created in the society. It's a wonderful job actually. സാറിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ദിവസം നടക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈക്കോളജിക്കൽ റിലേറ്റഡ് സബ്ജക്റ്റ് ആണല്ലോ ഉള്ളത് കൂടുതൽ, മോസ്റ്റ്ലി. So it's a wonderful science. People have to listen to experts like Hariharan sir and Kannan sir. We are all coming with the expertized subject matters.
So people should listen this actually. This time is, 7 to 8 is a prime time in Kerala for watching the serials down in homes, people don't have the time. Yeah, I'm not blaming, especially, the elders should listen to this kind of talks rather than, ഈ TV-യിൽ കാണുന്ന സീരിയലിലെ കരഞ്ഞു പോയി കാണുന്ന അങ്ങോട്ട് സീരിയലൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സാർ ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ കൂടുകയുള്ളൂ. ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ കൂടും. അമ്മായിയമ്മയും മരുമോളും പാര വെക്കുന്നത് അടക്കം. They're all talking about purely negative subjects. Right, sir? Sabu, sir? തീർച്ചയായും Yes. They're actually our addicts. It's an addiction. They don't want to see anything different than the serials. That's why it's called the serials, Sometimes, if you even I don't. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മാറ്റിനി ഫ്രീ വെബിനാർ എന്ന് പേരിട്ട് തന്നെ അതാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്കായിരുന്നു. 3 മണിക്കായിരുന്നല്ലോ അന്ന് ഒരു സീരിയലിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ 5 years ബാക്ക്. അപ്പൊ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് മാറ്റിനി ഫ്രീ വെബിനാർ എന്ന് പേരൊക്കെ ഇട്ടത്. പക്ഷെ അത് ആ ടൈം നമ്മൾക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം അത് ആൾക്കാർ അവിടെ സ്റ്റിക്ക്. പിന്നെ നമ്മുടെ ടൈം മാറ്റി ഇങ്ങനെയാണ്. Sabu sir, this is the worst time for us actually. 7 to 8, you will not get much people to, watch this, kind of classes, awareness classes, serious subjects. But who is, interested? Whenever I used to conduct some lessons, Sabu sir, maybe Hariharan sir, I am meeting you for the first time. I used to send share to my, many groups, colleagues, and old class pals, peer groups. They are telling I am mad, So അങ്ങനെയുള്ളവർ പറയുന്നവരുണ്ട്. മനോജിനിയുടെ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. സാറേ ഡെയിലി നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ എന്നെ അവിടെ നിന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത് എവിടെ എന്റെ ഫാമിലി തന്നെയുള്ളവര്. See, this is happening. And we are not blaming anyone in particular, but വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് അറിയിക്കാനും ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലെല്ലാം അറിയുകയുള്ളൂ. So who is coming? Who is interested? There are many other subjects, നമ്മുടെ ഈ വേൾഡ്ലി ലൈഫിൽ കാണുന്ന മിന്നുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയല്ലേ രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ ഈ ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. So that is actually the society is suffering, അല്ലേ സാർ? അതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളെയൊക്കെ സാറ് you mentioned a very valid point. For youngsters especially, they need to, they need to understand actually. അവർ വഴിതെറ്റി പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഈ വീട്ടിലിരുന്നുള്ളൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഹൂ നോസ്? പ്രോപ്പർലി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക അത് വേറെ. പറഞ്ഞ ഇപ്പം അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഇതിന്റെ പുറകെയൊക്കെ ലഹരിയുടെ പുറകെയാണ് കേരളം മുഴുവൻ. അപ്പോൾ thank you very much for a wonderful class, Hariharan sir. You said many valid points. Yeah, so it has to be circulated. There are many counselors in this platform, okay? Teachers in this platform. Father Thomas is listening us. Maybe he can also add many points on this. So thank you very much for a wonderful lesson, sir. So we'll Thank you. be eager to listen to you more on this particular subjects of, which the society need it. Yeah, thank you. Thank you. സർ, ആദ്യമായി ഈ സാഡിസം എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതിനും അതുവഴി ജനറലായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്ന കാര്യം സാധിക്കും. ഈ സാഡിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യം എല്ലാ വ്യക്തികളിലുമുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ശത്രുത തോന്നുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വരുമ്പോൾ ഒരു സാഡിസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ നമ്മളിൽ മനസ്സിലുണ്ടാകും. ഇത് സാധാരണ. പിന്നെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ റാഗിങ്ങിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നത്, റാഗിങ് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ആവശ്യമായ ഘടകമായിട്ടാണ് കോളേജുകളൊക്കെ കണ്ടിരുന്നത്. കാരണം MBBS പോലെയുള്ള പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി വരുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾക്ക് ഒരല്പം പേഴ്സണലായിട്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും ഒക്കെ എന്നൊരു തോന്നലുകൾ വരുന്ന സാഹചര്യം.
അതൊന്ന് സപ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരതിർത്തി വരെ അത് സഹായിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴങ്ങനെയല്ല. തനിക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ എക്സ്പീരിയൻസ് അടുത്ത ഒരു ഇതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് സാഡിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ബിഹേവിയർ ഉള്ളവർ മറ്റുള്ളവരെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഒരു സാഡിസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ സാധാരണയായി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ സെക്ഷൽ റിലേഷനിൽ സാഡിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇതോടെ അത് ആരോടും പറയാനും ഒക്കത്തില്ല, പുറമെ ഒന്നും ഇത് കാണിക്കില്ല. കാരണം പാർട്ട്ണറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരു സുഖവും സന്തോഷവും സെക്സ്വൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമുണ്ട്. ഇത് മറ്റാരോടും പറയാനും ഒക്കത്തില്ലാത്ത ഒരു വലിയ ഇതായിട്ടാണ് ഇവര് പാർട്ട്ണർമാർ കാണുന്നത്. അപ്പോ അതിങ്ങനെ ഒരു അസുഖമാണ്, അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറെയൊക്കെ ഇതാവും. എന്നാലും അത് പുറത്ത് പറയാതെ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ്. അത് വേറെ. സാറിപ്പോൾ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഇതിനെ എങ്ങനെ സാഡിസ്റ്റിക് ആവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലത്തെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻവോൾവ് ആയതുകൊണ്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു. പിന്നെ ഈ എമ്പതി ഇല്ലാത്ത അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പത്തിലെ വളരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് പിന്നീട് കൂടി വരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ മൃഗങ്ങളോടൊക്കെ ഒരു എമ്പതി തോന്നിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വളരുന്നവരുണ്ട്. ചില അങ്ങനല്ല, ഒരു ക്രൂവൽറ്റി തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ വളരുന്നത്. അപ്പൊ ഏതായാലും എക്കണോമിക്കലായിട്ട് അല്ല എൻവിറോൺമെന്റലായിട്ട് ഒത്തിരി സ്വാധീനമുണ്ട് ഈ ബിഹേവിയറിന്. അതൊക്കെ സാറ് വളരെ ഭംഗിയായി പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിന്റെ കാര്യം അതുകൂടെ പറഞ്ഞു സാറ്. സിനിമ പോലെ സീരിയലും ഒക്കെ അതിൽ കുറെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഏതായാലും കുറെ സാഡിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ സാറ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും. ഹിറ്റ്ലറെ, അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള മറ്റ് സദാം ഹുസൈന്, അതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു സാഡിസ്റ്റിന് പറ്റിയ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചതെന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഈ സാധനത്തിന് കിട്ടുന്ന ഭാഗമല്ല. CBT ഒക്കെ ആണെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് കവിഞ്ഞല്ലാതെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ബിഹേവിയറിന്റെ അടിമയായ ഒരു വ്യക്തിയെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും സാഡിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ നാർസിസ്റ്റിക് പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിൽ വരുന്ന ആ ഭാഗത്തിൽ സാഡിസ്റ്റിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതുമൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാലും, ബോധപൂർവം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ബിഹേവിയർ സാഡിസ്റ്റിക് ആണ് എന്ന് അറിഞ്ഞാലും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ നാർസിസ്റ്റിക്. പിന്നെ അവരോട് ആ ഒരു ബിഹേവിയറിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ബിഹേവിയർ കറക്റ്റ് ചെയ്തെല്ലാം നേരെയാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഭാഗമാണ്. എനിവേ സാറ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സാഡിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസോർഡറായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുമെന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആരും ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ബുക്കൊന്നും വായിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ജനറൽ പബ്ലിക് ഒന്നും തയ്യാറാവുകയില്ല. പക്ഷെ ഏതായാലും സാറിൻ്റെ ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒത്തിരി ഉപകാരപ്രദമാകും. ഇത് വായിക്കാതെ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതിന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ സാർ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടോ? തോമസ് അച്ഛൻ, സ്നേഹൃത മാം, കുമാർ സാർ, അബ്ദുൾ റഷീദ് സാർ. സാറേ, ഹരിഹരൻ സാറിൻ്റെ നല്ലൊരു അവയർനെസ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത് എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞതിനെ പറ്റി ഞാനിവിടെ ഒന്നും എണ്ണം എടുത്തു പറയുന്നില്ല. അതിൻ്റെ റീസൺ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫേമസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സാഡിസ്റ്റുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു, സൈക്കോതെറാപ്പി, CBT, ഇതെല്ലാം വളരെ ഗുണപരമായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങ് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണ്, ഈ രോഗം വന്നിട്ട് ചികിത്സ
രോഗം വന്നിട്ട് ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നേക്കാൾ നല്ലത് ഈ രോഗം വരാതെ നോക്കുകയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആരംഭം വളരെ ചെറുപ്പകാലം തൊട്ടേ ഓരോ വ്യക്തികളിലും ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള പിള്ളേരെ ഈ മാനസികമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് സാഡിസ്റ്റിക് സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തി അവരെ വേണ്ടുന്ന ചികിത്സ ചെറുപ്പത്തിലേ കൊടുത്താൽ ഈ സമൂഹത്തിന് ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ അത് നന്മയായിരിക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗങ്ങളിലും അതിനകത്ത് റോളുകൾ നമ്മുടെ പേരൻസ്, ടീച്ചേഴ്സ്, അതിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബാക്കി ജോലി സ്ഥലങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഏറിയ ഒരു പങ്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ യുദ്ധങ്ങൾ, ടെററിസ്റ്റ് പരിപാടി നമ്മൾ കണ്ടല്ല, നമ്മുടെ കാശ്മീരിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അതിലെങ്ങനെ വീണു പോകുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചെറിയ തോതിലൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതെങ്ങനെ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നു, ഈ നമ്മുടെ കോളേജുകളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന റാഗിങ്, എല്ലാവരും അതുപോലെ അല്ലല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ അത് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളും ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനായിത്തീരും, ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായി പോകുന്നു. എന്തായാലും അതിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതായിട്ടാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം. കുടുംബങ്ങളിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തുക, പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ തലം തൊട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ, സ്കൂളുകളിലും അതുപോലെ കോളേജുകളിലും ഈ സാഡിസ്റ്റിക് സ്വഭാവമുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി അവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യണം. പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ലല്ലോ സ്കൂളും കോളേജുകളും അധ്യാപകരും ഒക്കെ. അവർക്ക് നേരത്തെ ചികിത്സ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിന് നന്മയുണ്ടാകാൻ സാധിക്കും. അവിടെ സിമ്പതി ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ബ്രോഡ് മൈൻഡഡ് മനസ്സുണ്ടാകാനും കൈൻഡ്നെസ്, ദയ, ഇതൊക്കെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ശീലിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് കൂടുതൽ ഹിസ്റ്ററിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സോ മാത്സോ പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയായില്ല. ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം അവർ ഉയർന്നു വരുന്നതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലോകത്തിന് ഉണ്ടാകത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ഏറ്റവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഈ സാഡിസ്റ്റ് സ്വഭാവങ്ങൾ. അതിൻ്റെ തന്നെ പറഞ്ഞ എത്രയോ ലക്ഷം ജനങ്ങളെയാണ് ഈ പറയുന്ന അന്നത്തെ ഭരണകർത്താക്കൾ, അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ, അതുപോലെ തന്നെ സദ്ദാം ഹുസൈൻ എക്സെട്ര ഓരോരുത്തരുടെ പേര് പറഞ്ഞു. ഇനിയെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ, അതിനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ നമ്മൾ എടുത്തുകൂടെ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയത്. എത്രമാത്രം പ്രായോഗികമാണ് എന്ന് മാത്രം പറയില്ല. എല്ലാവരുടെയും ക്ലാസ്സുകൾ നല്ല സാബു സാർ, നമ്മുടെ അതുപോലെ ഹരിഹരൻ സാറ് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ സാബു സാറ് പറഞ്ഞു, മനോജ് സാർ, റോഹിത് സാർ, ഇതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എല്ലാം നല്ലത്. എനിക്ക് നന്മയുണ്ടാകട്ടെ സമൂഹത്തിനെന്ന് മാത്രം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ സാർ. So thank you, sir. Thank you, Hariharan sir, once again. അടുത്ത മനോഹരമായ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ടോപ്പിക്കിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും. Thank you. Good night. Yes, sir. Kumar sir, Roy sir. Good night, Hari. Bye. See you. Good night. Yes, sir. Good night. Good night.